Друзья, всем привет! Это Таня и, пожалуй, самое необычное видео на моем канале. Я часто показываю вам Сербию, но пока что совсем не показывала сербов. А мне бы хотелось лучше узнать этот народ, понять их традиции и культуру. И я вот хочу начать блог видео о сербских традициях. Начать я его хотела с потрясающего сербского праздника Слава, но, к сожалению, меня никто не пригласил. Пока что никто не пригласил, но ничего, мы дорабатываем социальный капитал, и однажды мы пробьемся на это торжество. Вместо этого меня пригласили на удивительное мероприятие, на поминки. С большим удовольствием я приняла это приглашение, потому что мне кажется, что отношение к смерти очень много говорит о народе. Я хочу пройти через этот опыт и беру вас с собой. В этом видео мы с вами отправляемся в малюсенький городок на границе с Румынией под названием Српска-Црня. Там проживает моя подруга Милица и ее огромная семья. Полгода назад они потеряли бабушку, и завтра им предстоят поминки. Я, конечно же, спросила разрешения, могу ли я присоединиться, могу ли я снимать, на что абсолютно однозначно, вообще без раздумий, они сказали: «Да! Приезжай, снимай все, что нужно, абсолютно не проблема». Вот можете ли вы себе такое представить в России? В Сербии ни единого раза за 9 месяцев, что я здесь, я не получила ответ «нет». Любое мое начинание встречает восторг от местных людей. Об этом мы еще поговорим. Так, помимо поминок, я планирую отснять вам городок Кикинда, который известен обилием сов. Сов мы не увидим, к сожалению, но городок все равно примечательный. И также, собственно, познакомимся с огромной семьей Милицы. Это такая традиционная, дружная сербская семья. Я думаю, они вам очень понравятся. Поехали, и давайте же узнаем, кто такие эти сербы. So, Milica, tomorrow we are going to attend a memorial gathering, but today I would like to ask you a few general questions about death. My first question is, how do people in Serbia generally view death? Obviously, when it happens, it's a serious, sad thing, but it's also a thing of community. Everyone is there for everyone, and every memorial after the funeral tends to be a bit more positive than the previous. Milica, what is more common in Serbia, burial or cremation? Burial is actually more common. I think it has to do with religion because a lot of people are Orthodox Christians, so burial is more common. Cremation, I don't think it's legislated. Obviously, you cannot scatter ashes in the middle of the city center, but I don't think there are any rules. I agree. And about money, how much does a funeral cost in Serbia? So in total, it's about 1,500 euros. And then half of that, about 800, is covered by the government. That usually covers the casket, towels, candles, like these basic things. But the plot of land, the actual service by the priests, and so on, is on you. Друзья, ну что, сегодня у нас день поминальной службы. Я буду снимать для вас материал. Вряд ли я смогу снимать себя и, возможно, не смогу снимать все, но все равно подсниму, и мы поговорим с вами о традициях. So, Milica, what is our plan for today? Okay, first we're going to my grandma's house to wait for people because the commemoration starts there. We'll be there for like coffee for maybe half an hour, and then we go to the cemetery. We do a little ceremony at the cemetery with the graves, and then we go for lunch. So that's essentially it. So, friends, Милиса только что рассказала мне, что... Милиса, how can I call this? Кредец. Что такой сервантик имеет точно такое же назначение, как у нас в России. Здесь выставляется сервиз, который никогда не будет использован. Он только для special occasion. Когда Джулия Робертс придет к нам в гости, вот тогда мы его достанем. Milica, can you repeat, please, what you told me a second before?
That the order is important. Yes, the order is important. So first there's funeral bread. It goes first, and then people carrying the candles, and then all of the flowers for the deceased, and then the rest of the people. Важное замечание, которое мне сказали, покидать кладбище нужно в обратном порядке, то есть семья идет последней. Milica, today I met so many of your relatives, but not everyone was actually related by blood. Some were kumовья. Who are kumовья and why are they so important in Serbian culture? Okay, so we use kумовья for different types of relationships. One being best man at a wedding for the man, or maid of honor for the woman at the wedding. And you can also have kумовья as people who are your godfathers or your godmothers. We usually have more than one family. It's super important. Traditionally, if you can and if you have sons, they are supposed to keep the kumstvo going. So, for example, my brother should choose one of our kum's sons to be his best man at the wedding. He doesn't have to because it's like a more modern time now, so he doesn't have to do that. But it is super important, so important that we actually have a saying, God is in the skies and kum is on earth, which essentially means that after God, kum is like your first go-to. Beautiful phrase. And can you tell us about the difference in memorial traditions between northern and southern Serbia? Okay, so we have some differences because southern Serbia was under the Ottoman Empire, while the northern Serbia was under the Austro-Hungarian Empire. So the biggest difference is that here in the north, we actually do half a year memorial as well, which is the one that we've been to. But in South Serbia, they do only yearly memorials. The one that is the most important and that we do in all of Serbia is 40 days memorial. So after the funeral, we believe that for 40 days, soul is wandering around Earth and cannot find its place yet. So for 40 days, the entire family is supposed to pray for the soul of the deceased. And then on the 40th day exactly, doesn't matter if it's a work day, it doesn't matter if it's weekend. So on the 40th day exactly, we have a memorial service that is sort of letting them know, okay, you've wandered enough, this is where you rest now forever. So and then another big difference between South and North is that the South has these weeping ladies, which are usually old ladies who are supposed to cry for the deceased. And they cry whole poems. So they're whole poems that they have to cry. And it's really, I personally find it much sadder than here, because here it's usually silence. But they have actual weeping ladies. And often it's some family members, but if they don't have enough old family members, then just ladies from the village or anywhere else can come and do that for free. Interesting, very interesting. And you mentioned that people sometimes put a few meaningful personal items in the coffin. Could you tell us more about the tradition? Okay, so in the coffin, we usually put something that we would like the deceased to take with them to the afterlife. And this is a way for us to kind of remember the things they did, or if we had any happy memories with them. So for example, for my grandma, she always, wherever she traveled, she would always carry a bottle of water from her house. So when she passed, I asked for a bottle of water from her house to be put with her, because she would never go anywhere without it. And it's just a way for us to focus on the more positive memories. Yes, very nice and beautiful tradition. And Milica, after cemetery, we went to the restaurant. And before restaurant, everyone washed their hands. What is the meaning behind that? Okay, so obviously one reason would be hygiene, right? But the actual reason behind that is that it is believed that when you spend so much time at the graveyard, the spirits linger with you. And in order to not bring spirits and in order to not bring death with you in the house, you're supposed to wash your hands. Super, Milica. Hvala puno. It was very interesting conversation.
Da, Milica, please say, where are we? Okay, so this is the pool in my hometown, Srpska-Crnja. So we have a large one and then two kiddie pools. Most people from the entire area come here. There's a bus that goes, I think, twice a day that picks up children from all around and brings them here. I want to say this is the best pool which I seen in Serbia for now. Milica, is it true that we went here for free? Yes, because I told them I had a guest from Russia and I wanted to show the pool, and they said, yeah, of course, go in for free. So can you imagine? Finally, my present makes something better. Melissa, please tell me, where are we going? Okay, so we are going to Kikinde, which is a small town nearby. We're going to see one of the most beautiful streets, and we are going to see this mammoth skeleton in a museum. It was discovered there around the city, so... Okay, so we're in Kikinde. This street has been named the most beautiful street in Kikinde in Serbia, and it's also on the list of top 10 most beautiful streets in the world, and it has most recently been put on the UNESCO list of most beautiful streets, and it's protected by UNESCO now. Just a second ago, Milica told me a very interesting story about statues here. This city has a colony of sculptors, like a yearly meetup of sculptors that come here, stay here for about a week or so, and they create different types of art. And then once they are set to leave, each one of them leaves a sculpture to the city, which is how the city ended up with a bunch of sculptures all over. Yes, and мы сейчас пойдем и посмотрим, конечно же. Друзья, не передать словами, как потрясающе я провела время в этой поездке, как добры были люди ко мне. Я вам советую, приезжайте в Сербию с открытым сердцем, и вас мгновенно полюбят, вас мгновенно примут, все очень толерантно относятся к моим ошибкам в сербском, мой сербский на уровне А0 примерно, но все равно ты погружаешься в эту культуру, ты учишь новые языки, все очень френдли, какая-то бабушка меня поцеловала, из дома в дом мы переходим, нас всюду угощают едой. В общем, Сербия невероятная страна, все мои дни здесь, в Сербии в целом, были потрясающими, но этот уикенд, он просто лучший в моей жизни. Друзья, можете ли вы представить, что когда в Сербии ты гость, тебя еще и одаривают подарками? Очень приятно. Is it wedding? To je gospodin Vojslavija. The wedding. You look like Bruce Willis. Was my mom's celebrity crush for a long time. Obaraš to na odbor. Philip, you didn't change a bit. Gledaj ovde, Filip. I think I gained a few pounds, yeah? No. Ne, vidi ova, a vidi ovo. Filip. Philip? Filip! So here we have Milica and her Maika, Svetlana. Svetlana speaks Russian, but today we will speak Serbian. I have a few questions to Svetlana. Milica will translate to Serbian. My first question, Svetlana, you have 3 children and also have a career. Was it difficult and was it your dream? Nije bilo teško, to je bio uvek moj izbor. Ja sam želela i više dece, ali su okolnosti bile takve. Ali zato imam puno rođaka, prijatelja, kumova koji su kao moja velika porodica. Perfect. Milica, your mother from different generation. Ask please what is the difference between her generation and your generation? Pošto smo iz različitih generacija, koja je razlika između vaše generacije i naše? Velika je razlika, kao da je 100 godina razlika, a ne samo 30, 40, zavisi ko je kad rođen. Mi smo bili puno otvoreniji, manje usmereni na ove digitalne medije i naša su prijateljstva bila negovana od detinjstva. I dan danas, hvala Bogu, funkcionišu. Vi živite mnogo brže, vaša su prijateljstva intenzivnija, a čini mi se kraće traju. I generalno mislim da je ono vreme naše bilo lepše. And what advice can you give to the young people who are now in their 20s, 30s, the advice for the future?
da uvek treba da ulaže u sebe, u svoje znanje, da proširi svoje vidike, jer jedino što zaista vredi je čovjek i njegov potencijal. Znači sve je potrošivo, i stvari, i građevine, i nažalost i priroda, jedino je ljudska misao i znanje večito. Hvala puno, Svetlana. It was a pleasure for me to be guest in your house. Hvala puno, to si Hvala i tebi. bilo je zadovoljstvo biti gost. I nama je bilo zadovoljstvo da budemo domaćini. Друзья, ну что, я уже дома, уже опять в делах. А вот кто не в делах, кто никогда не в делах, да? Хочу вам сказать, я уже было уехала из Српска-Црня, как вдруг мне сделали еще один подарок, и мне очень хочется его распаковать вместе с вами. Вообще, конечно, в Сербии очень любят делать подарки. Это просто невозможно. И вы знаете, и вы будьте готовы, что если вы кому-то едете в гости, тащите с собой КАМАЗ с подарками. Правда, потому что это просто невозможно. Я им один подарок, они мне два. Так, я уже знаю, что здесь это мыло. Мне сказали заранее. Ой, как замечательно. Два вот таких красивых кусочка мыла. Не передать словами. Такой свежий, немножко хвойный аромат. А здесь классика. Замечательно. Большое спасибо. Друзья, понравилось вам это видео или нет, напишите мне и напишите, что еще мне посмотреть в Сербии. На какое еще торжество мне заявиться. Все, пока.